चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः आनन्दलीलमाय विग्रहाय हेमपद्यव्यक्ताविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते. By the causeless mercy of Sri Guru Gauranga, as we perform Sri Navadvip Dham Parikrama, gradually we have come through the island of Madhya Dweep. There we were at the Naimisharanya. We passed through Brahman Pushkar and came to Uchchahatta, which is not different from Kurukshetra. And then we came across the Bhagirati Ganga on the Gauranga Setu, Mahaprayag's bridge. So that place there is called MahaPrayag. If you go to Prayag, there is a Triveni, the confluence of three rivers. Ganga, Jamuna and Saraswati. But this place is superior to Prayag. It is not Triveni, it is Panchaveni. It is the confluence of Ganga, Jamuna, Saraswati, Alaknanda, Mandakini, Gomati, Bhogavati, Manasi Ganga, and many other rivers are all in the confluence there. That's more than Panch. Yes, the first five were the main five, and then the others are subsidiaries. Тут 5 главных рек сливаются: Ганга, Ямуна, Сарасвати, Джалакананда, Мандакини, и также тут присутствует множество других святых водоемов. So Lord Brahma came there with his associates and performed thousands and thousands of sacrifices there. Господь Брахма со своим окружением совершал там множество тысячи яги. And then from there we came here to, now we are in the island of Koladweep. И сейчас мы с вами очутились на острове Коладвипа. So as Madhya Dweep is the island of Smaranam, с острова remember Koladweep is the island of Padasevanam. Коладвипа считается островом Падасеваны. And because we came here, then we have the darshan of the Padasevanam Vigraha, the embodiment of all Padasevanam, Srila Madha Maharaj. Who was the personal servant of our Gurudev for more than 30 years. Больше 30 лет он был личным слугой нашего Шрилы Гурудева. Always serving Srila Gurudev day and night. Днем, ночью напролет служил Шриле Гурудеву. He was his doctor and his nurse and his manager and everything. Исполнял обязанности Mother менеджера, and father, and brother and sister, everything. мамы, папы, брата, сестры, доктора, нянечки и все другие обязанности. So this is most appropriate. In the island of Padasevanam, we have the association of Maharaj. Поэтому не могло быть ничего уместнее, чем увидеть Махараджа тут на острове Падасеваны. So why is this island called Koladweep? Почему этот остров называется Коладвипа? In Satyuga, there was a Brahmin named Vasudevipra. Во время века Сатья-юги жил брахман Васудевипра. Yes, and he was very devoted to Lord Varahadev. Он поклонялся Господу Варахадеву, ипостаси Господа в проявлении вепря. And that is why on the left side of the altar here,
Did you see the deity? Perhaps some of you were surprised. It looks like a pig. С левой стороны на алтаре That есть is the божество born incarnation of the Lord с Varaha. лицом вепря. Это Господь Варахадев. So Vasudev was worshipping Varahadev very intensely. Васудев поклонялся Варахадеву очень интенсивно. He was crying and rolling on the ground. Oh Varahadev, please give me your darshan. С великой любовью, искренностью он взывал Господу: Господь Варахадев, яви себя мне. You are my life and soul. Ты моя жизнь и душа, ты мое все. Without you, my life is useless. Без тебя моя жизнь бесполезна. So we should follow his example. Нужно следовать примеру. Like Mahaprabhu also. Mahaprabhu has prayed. Махапрабху молился аналогичным образом. Premadana bina vyata daridra jivan rasa kori vetan more deo premadan. Oh Krishna, without praying, my life is completely useless. Кришна, без премы моя жизнь ничтожна. I am a poverty-stricken beggar. Я чувствую себя полностью нищим, обездоленным. Please accept me as your servant and pay me the salary of praying. Прими меня своим слугой и плати мне премой. Mahaprabhu also said, Chirkala nahi kari prema bhakti dan, bhakti bina jagatera nahi avastan. For a long time, I did not distribute Braja prem, but without this love, the whole universe is useless. Кришна думал, что в течение долгого времени я никому не дарил Кришна Браджа Прему, но без этой любви нет смысла вообще в существовании Вселенной. So Vasudev, he was feeling, my whole life is useless if I don't have your darshan. И Васудев чувствовал себя подобным образом. Он ощущал, что если он не узреет Господа, то нет смысла вообще жить. After some time, Lord Varahadev appeared to him. Через некоторое время Господь Варахадев явил себя ему. And he informed him, oh, this is the place where Lord Brahma performed yagyas, and I appeared here in the form of Lord Varahadev and killed Hiranyaksha, the brother of Hiranyakashipu. И он рассказал, что на этом месте Господь Брахма делал яги, и Варахадев сказал, что он явился тут и убил Хираньякшу, брата Хираньякашипу. And also, in the future, I will appear in my Gauranga Swarup in Navadvipa. И в будущем я тут в облике Гауранга Сварупы в этой Навадвипадхаме. So then Lord Varahadev disappeared. И затем Варахадев скрылся. So the boar is called Kola. Вепрь называется Кола. So Vasudev named this place Kola Dweep, after the boar Varahadev. И Васудев в честь своего Иштадева Варахадева назвал этот остров Кола-Двипа. And here there was a mountain. He called it Kola Parvat. Тут находилась гора, которую он назвал Кола-Парват. And that Kola Parvat is none different from Giriraj Govardhan. И Кола-Парват не отличен от Гирираджа Гавардхана. My Gurudev said that when he would enter into MahaSamadhi, he wanted his Samadhi to be at Govardhan. Гурудева сказал мне, что он хотел, чтобы когда он войдет в Махасамадхи, чтобы его Махасамадхи находилась на Гавардхане. So then some people became upset that Srila Gurudev came into Samadhi here. Некоторые преданные были очень расстроены, что Самадхи Гурудева оказалась тут. Because they could not understand that this Kola Dweep is Giriraj Govardhan. Но они не знают тайны, что это Кола-Двипа не отлично от Гирираджа Гавардхана. So then that Vasudev Vipra, И Васудев Випра, he was thinking, what did Lord Varahadev say to me? What is this Gauranga Swarup? он пытался понять, а что Господь Варахадев рассказал мне о своей Гауранга-сварупе. So then he very, very carefully studied all the Vedas, Puranas, Upanishads, and he found a hint that the rishis had given hints there that Krishna appears in Kali Yuga in the form of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Он стал скрупулезно изучать все священные писания в поиске информации о Гауранга-сварупе и стал находить намеки разных мудрецов, которые предрекали о том, что в век Кали Господь явится в золотой форме Гауранги. And he remained here in Kola Dweep chanting the name of
И Васудев Випра оставался тут, в Навадвипе, воспевая имена Гауранги. There are 12 forests in Brajamandal. Во Браджамандале расположены 12 лесов. And one of them is called Bahulavan. Один из лесов называется Бахулаван. Part of Govardhan is in Bahulavan. Часть The Гавардhana Radhakund side. расположена в Бахулаване. So the northern side of this Koladvip is a Bahulavan. И северная сторона Коладвипа как раз и соответствует Бахулавану. Our Param Gurudev, Srila Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj, established Devananda Gaudiya Math just nearby. Учитель нашего духовного учителя, Бхакти Прагьяна Кешава Махарадж, он основал Девананда Гаудия Мат неподалеку отсюда. To fulfill the Manobishta, the innermost heart's desire of Prabhupada Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, who wanted that there should be a Gaudiya Math on each of the 9 islands of Navadvip. Он основал этот мат, открыл храм, там, чтобы исполнить сокровенное желание сердца своего учителя, Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Такура, который хотел, чтобы Гаудия Матхи находились на каждом из островов Навадвипы. But especially, he chose that place because it is called Aparad Bhanjan Pad. Но Парам Гурудев избрал то место главным образом, потому что оно считается Апарат Бхандан станом. It is a special place of Navadvip Dham, where all offenses are forgiven. Это особое место в Навадвип-Даме, в котором прощаются все оскорбления, апаратхи. So many beautiful pastimes took place there. Там произошло много очень удивительных лил. It is named after Devananda Pandit. Храм Мат назван в честь Девананда Пандита. So Devananda Pandit, he was a scholar. Девананда Пандит был ученым. He knew Srimad Bhagavatam theoretically, but no realization. В теории он знал прекрасно Шримад Бхагаватам, но никаких откровений он не получал, никаких глубоких осознаний по поводу трансцендентной шастры Шримад Бхагаватам он не имел. So one day he was giving class on Srimad Bhagavatam to many students. Однажды он давал лекцию по Шримад Бхагаватам большой аудитории And студентов. Srivas Thakur was passing by. Шривас Такур проходил мимо. So when he heard the verses of Srimad Bhagavatam, he was inspired and he sat down there. Услышав стихи Шримад Бхагаватам, он решил зайти туда, в пандал, и сел послушать Шримад Бхагаватам. But hearing Bahapidam Natavadamo Karyo Karikaram, Srivas Thakur was overwhelmed in ecstasy. And he began to weep loudly and roll on the ground. Услышав шлоку Шримад Бхагаватам, описывающую прекрасный облик Кришны, Шривас Такур погрузился в глубокий транс и утратил внешнее сознание. So some of the neophyte students there, they thought, who is this mad person disturbing our Gurudev's class? И он стал испытывать интенсивные трансцендентные эмоции, а глупые неофиты, присутствующие на этой лекции, подумали, кто это тут буянит, какой-то неадекватный, зачем он беспокоит класс нашего Гурудева. Srivas Thakur fainted and they picked him up and they took him out and put him in the street. И просто не задумываясь, они взяли и вынесли тело Шривас Такура, который лежал в трансцендентном обмороке, вынесли на улицу и положили прямо на обочине дороги. So Devananda Pandit, he didn't do it, but he saw it and he didn't stop it. Девананда Пандит лично сам физически не участвовал в этом, но он все прекрасно знал, потому что он видел, как его ученики выносят Шривас Такура на улицу, и он не остановил их. And he was responsible for the behavior of his associates. А старший всегда несет ответственность за поведение подчиненных ему. So it was a great aparat. И таким образом произошла вот эта великая аппаратка, A большое terrible оскорбление. offense. So Srivas Thakur, when he woke up, he saw he was in the street and he felt very sad. Когда Шривас Такур пришел в себя, он увидел, что он просто лежит на обочине дороги, и это ранило его сердце, он расстроился. And because of this, when Sri Chaitanya Mahaprabhu was doing his kirtan all over Navadvip, but the ocean of the mercy of Chaitanya Mahaprabhu, not even one drop touched Devananda Pandit. И такого Чайтанья Махапрабху простить не мог, оскорбления в адрес своего любимого и Шива преданного. И поэтому, когда Чайтанья Махапрабху затапливал всю Навадвип-Даму Кришна Премой в форме своего Нам-Санкиртана, ни капля милости не коснулась Девананда Пандита. Sometimes I also feel like that. Иногда мне тоже кажется, что
я в такой же ситуации. Vanchatosmi, vanchatosmi, vanchatosmi na samshaya, Vishram Gora Rase Magnam, Sparshopi Mamana Bhavat. Srila Prabodhananda Saraswati Thakur said, I've been cheated, I've been cheated, I've been cheated. Шрила Прабодхананда Сарасвати Такур сказал, меня обманули, меня обманули, меня обманули. Alas, how did this disaster happen? Как такая трагедия могла произойти в моей жизни? Gauranga Mahaprabhu inundated the entire universe with a flood of praying, but somehow or other, I have not been touched by even a single drop. Гауранга Махапрабху затопил всю вселенную водопадом Кришна Премы, но каким-то непостижимым образом ни одна капля не упала на меня. So, after Mahaprabhu took sannyas and he left Navadvip, После того, как Чайтанья Махапрабху принял обет монашества и ушел из Навадвипы, then one day, Devananda Pandit, he heard that Vakrishra Pandit was coming and having a kirtan, satsang. однажды Девананда Пандит узнал о том, что великий преданный Чайтанья Махапрабху Вакешвара Пандит прибывает в город и будет проводить киртан. So he was lamenting. И Девананда Пандит стал сетовать. Mahaprabhu gave mercy to so many people, but not to me, because I am offensive. Он осознал свою ошибку, понял свою оскорбительную природу и сокрушался, что Чайтанья Махапрабху одарил милостью всех, кроме меня. But at least I should go in the kirtan of one of his associates. По крайней мере, я должен посетить киртан один этого близкого преданного Чайтаньи Махапрабху. Vakrishra Pandit could dance for 72 hours non-stop. Вакешвара Пандит танцевал в течение 72 часов безостановочно. And sometimes he was fainting in ecstasy. Иногда от экстаза он терял сознание. So in the kirtan, Vakrishra Pandit fainted and fell right near to Devananda Pandit. И так произошло, что во время одного киртана Вакешвара Пандит потерял сознание и упал на землю прямо рядом с Девананда Пандитом. And Devananda Pandit picked him up and took his cloth and wiped the dust from his face. И Девананда Пандит заботливо подбежал к нему, положил его себе на колени, стал вытирать пыль с его тела своей одеждой. So only because Devananda Pandit, he did Vaishnava Seva, И благодаря вот этому акту Вайшнава Севы, служению Вайшнава, then Mahaprabhu changed his mood towards him. то это трогало Чайтанья Махапрабху, и он жалился над ним. And when Mahaprabhu, he was going to Vrindavan from Jagannath Puri, he came here to Navadvip. И позже, когда Чайтанья Махапрабху путешествовал во Вриндаван из Джаганатхапури, он зашел в Навадвип. And at that time, in the Aparad Bhanjan part, here in Koladvip, all the offenders who didn't get the mercy when he was in Navadvip, they came and surrendered to him. И как раз в том месте, Апарат-Бандхан, месте, где расположен мат нашего Парам Гурудева, Махапрабху простил всех неверующих, оскорбителей, атеистов и одарил их своей милостью. So this is a very heart-touching place. Это очень трогательное место, сладкое место. So Devananda Pandit surrendered to Mahaprabhu and Mahaprabhu gave him Krishna prema. Девананда Пандит принял прибежище в Шри Чайтанья Махапрабху, и Чайтанья Махапрабху одарил его Кришна премой. So our Parama Gurudev established there Devananda Gaudiya Mat. И Парам Гурудев назвал честь Девананда Пандита Гаудия Мат. Actually, Devananda Pandit is a very great personality. На самом деле Девананда Пандит, он великая личность. He is the incarnation from Krishna Lila of Krishna's Guru in Braj, Bhaguri Rishi. Он в Кришна Лиле, он Бхагури Риши, учитель Кришны во Врадже. Krishna in Braj received Diksha mantra from Bhaguri Rishi. Во Враджа Мандале Кришна получил Дикша мантру от Риши. So this is Devananda Pandit's place. Why? Because Bhaguri Rishi is doing jagyas at Govinda Kund in Govardhan. And Radhika and her Sakis, they use that as an excuse to take ghee and yogurt on their heads to the yagya of Bhaguri Rishi, and that is the pretext to go and meet with Krishna. И то есть вот эта сокровенная связь между Гора Лилой и Кришна Лилой, то что это Кола-Двипа, это Гавардан, а Девананда Пандит это Бхагури Риши в Кришна Лилах. Бхагури Риши всегда пребывает на Говинда Кунде, на Гавардане, там проводит яги, и Радика, и Гопи под предлогом того, что они несут топленое масло
и йогурт как подношение на яге, они всегда уходят на Говардхан, и там встречаются с Кришной. Gopal Chapala also committed offense to Srivas Thakur, and because of this he got leprosy. Гопал Чапала, который тоже, в свою очередь, нанес оскорбление Шривас Такуру, он заболел проказой. And he also came to Chaitanya Mahaprabhu there and surrendered to him. И на том же месте он попросил покровительства и прощения у Чайтаньи Махапрабху. Mahaprabhu said, go to Srivas Thakur. Махапрабху сказал, передо мной извиняться не надо, иди к тому, кого ты оскорбил, Шривас Такуру. Srivas Thakur at once forgave him. Шривас Такур, не задумываясь, простил его. And told him, oh, you should glorify the Vaishnavas. И сказал ему, прославляй Вайшнавов всегда. So then he wrote a song glorifying more than 270 different Vaishnavas. Very, very long song called Vaishnav Bandhana. И тогда он написал поэзию, прославляя более 210 вайшнавов. And he became known as Devakinandan Das. И с тех пор его звали Девакинандан Дас. So also Jagai and Madai were forgiven here. Джагай и Мадай тоже получили прощение тут. It is said that when Mahaprabhu was giving mercy to everyone, at that time there are 6 types of people who were running away. Считается, что когда Махапрабху раздавал налево и направо щедро свою милость на Навадвипе, 6 видов людей избегали его милости. Actually, I had a friend who was living in Thailand. У меня есть знакомый, который жил в Таиланде. And you know when there was a big tsunami? И вы помните, когда в Таиланде вышло огромное цунами? So luckily he saw the tsunami coming. И этот знакомый, он увидел, что цунами приближается к берегу. So he jumped on his Harley Davidson and was racing away with the tsunami behind him. Он запрыгнул на свой Харли Дэвидсон мотоцикл и понесся в сторону гор, And he went very возвышения. far and up into the mountains to get away from it. Пытался уехать подальше в горы от этой цунами, которая нагоняла его. So in the same way, in Navadvip there were certain persons, they were running away from the waves of Mahaprabhu's mercy. И в Навадвипе происходило нечто подобное. Тоже некоторые люди всеми силами пытались избежать вот этой огромной цунами милости Шри Чайтаньи Махапрабху. Who are they? Что это были за категории людей? Mayavadi karmanishta kuta kikagan nindaka pashandi arapadayadham. Mayavadis, impersonalists. Имперсоналисты, Karmanishta, those who have strong faith in performing fruitive activities. те, кто вкладывали всю свою веру в кармаканду, Kuta kikagan, those who are addicted to bad logic. логики, у которых сильное пристрастие к постоянным спорам, Nindaka, critical persons. тиканы And Pashandis, atheists. и атеисты. Many were, and Padra Adam means the lowest of the students. И студенты. That means those who are doing liberal arts degree. So, no, just the lowest students. И студенты низкого порядка. So, when Mahaprabhu came back to his place in Koladri, then all these 6 types of people, they came and fell at the feet of Но Mahaprabhu. когда And he Махапрабху forgave them and gave them по пути Krishna. во Вриндаван посетил Навадвипу, все эти вышеперечисленные люди пришли попросить у него прощения и милости. So, in the same mood we are coming here. И в таком же настроении мы пришли сюда Oh тоже. Mahaprabhu, oh Gurudev, oh Vaishnavas, I am a great offender. But I have come here to the Aparad Bhanjan Path to beg for forgiveness. Please forgive me. Мы пришли сюда в настроении раскаяния, обращаясь за милостью к Гурудеву, к Вайшнавам, к Чайтаньи Махапрабху, о том, чтобы они простили все наши прегрешения, все наши бесчисленные аппаратки. So now I am requesting my very senior godbrother, Param Pujapad Sri Srimad Bhaktivedanta Madhav Goswami Maharaj, to share a few words with И us. сейчас я хочу попросить своего старшего брата в Боге, достопочтенного, уважаемого Пуджапада Бхактивиданта Мадхава Махараджа, поделиться с нами трансцендентной катхой из его лотосных уст. So can you use one of these and pass the microphone? You use one of these? Сейчас я... আবির্ভূত সকারুণ শ্রীবামন নারায়ণ
कृपानुगप्रवरौदौ श्रीकेशव प्रियो भजे श्रीगुरवे श्रीगौरचन्द्राय सपरिवारयुगलकिशोराय च ब्रजधामाय पुरुषोत्तम क्षेत्राय राधागणाय च नमो नमः. All together. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. First of all, I pay my humble obeisances unto the lotus feet of my Paramaradha Prabhupada Padma, Om Vishnupad, Paramhamsa Swami, Astotara Sata, Sri Srimad Bhaktivedanta, Srila Bhavananda Swami Maharaj, and Om Vishnupad, Paramhamsa Swami, Astotara Sata, Sri Srimad Bhaktivedanta, Srila Narayana Swami Maharaj. And I pay my obeisances, my younger brother MahaPrayag Prabhu, and all Musti Priyadenis assembled here. So MahaPrayag Prabhu told, they come from that side. What he left for me, I am touching that point. There is one place called Hamsa Vahan. Hamsa means swan and Vahan means carrier. The predominating deity of devastation is Shivji. His carrier is bull. And creator of this universe, Brahma, his carrier is swan. Shivji coming in Navadvip Dham, touching this dust of this Navadvip became so overwhelmed. He forgot his own carrier, he took swan and come down here. So it's called Hamsa Vahan. After that, all of you came under my little brother here. This is Koladip. Navadvip Dham and Vrindavan Dham is no difference. In Brajamandal there is 12 prominent forests, and in Navadvip 9 islands. In Vrindavan, 5 forests one side and 7 forests another direction of Jamuna. In the same way, the eastern direction of Ganges, there is 4 islands and 5 other islands, western direction of Ganges. Supposed to go this morning? That's all you have done. That's all you have done already. Sit down. When is your train? But from Howrah? From Howrah, when is your train? So here is Koladip. This Koladip means this island, non-difference from Giriraj Govardhan.
Krishna and Mahaprabhu is same. Sriman Sri Brajanandan Samsundar did his ras dance and Sriman Mahaprabhu also did ras dance. Кришна и Махапрабху, Махапрабху не отлично от одной и той же личности. Кришна явил свой танец расы, и Махапрабху тоже является танец расы. So the speciality of Krishna's ras dance, only young gopis are allowed to take part, no male personality. Особенность расы Кришны, танца расы Кришны заключается в том, что только юные девушки имеют право принимать участие в его танцах. Никаких представителей мужского пола туда не пускают. Once Shivji has desire to attend ras dance, Однажды Господь Шива выявил сильное желание поучаствовать в танце расы. by causeless mercy of Jogmaya Devi, he attained the form of gopi and he attained ras dance. What was the reaction when Shivji attended ras dance? Krishna told, I am not getting pleasure, gopis told same. Then all gopis are searching who has come, who entered in from outcast. Then they discovered Shivji. Then gopis blow the cheeks of Shivji in form of gopi and Shivji's cheeks swollen and weeping bitterly. Then he cried out for Jogmaya Paurnamasi. Paurnamasi came and told, don't beat, he is my recipient of mercy. Other hand, Sriman Mahaprabhu did Sankirtan ras dance. Speciality of Mahaprabhu's ras dance, only male personalities can enter there, no female. And Mahaprabhu was doing ras dance in the courtyard of Srivas Pandit. One day, mother-in-law of Srivas Pandit, she has cherished desire to see this Sankirtan ras dance. So she hid herself in the corner and covered him like a big basket. Sriman Mahaprabhu told, why are you not getting pleasure so much? Maybe any outcast has entered in our Sankirtan. The Srivas Pandit noticed that lifeless basket is moving little. Well, how is this possible? That Srivas Pandit came, moved that big basket, found his own mother-in-law. Holding her bread and took her out. So this is Mahaprabhu and Krishna's, because Mahaprabhu in future took sannyas. So his and Krishna's, although both same, but some speciality is there. This is Giriraj, non-difference from Giriraj Govardhan. Krishna had so many desires. He wanted to meet with gopis. Gopis, due to social etiquette, fear of superiors, do not come close to Krishna. They have Purva Rag for Krishna and Krishna has Purva Rag for gopis.
When Krishna desire, I want to be close to them, then Jogamaya told Prabhu, don't worry, I'll arrange everything. И когда Кришна зажелал встретиться с Гопи, то внутренняя энергия решила устроить эту встречу. And Jogamaya bewildered mind of Indra, then Indra did nonsense thing and want to destroy Braj. Тогда Йога Майя, внутренняя энергия Кришны Раджи, она повлияла на Индры, и у него закралось желание разрушить Брадж. When Indra understood his own fault, then help of Mother Surabhi asked forgiveness and Krishna forgave him. Позже, когда Индра раскаялся, осознав свою величайшую ошибку, он обратился за помощью к маме Сурабхи, и вместе они отправились к Кришне, чтобы Индра мог попросить у него прощения, и Кришна простил его. The adjective of Giriraj Govardhan is he fulfill everybody's desire. Гирирадж Govardhan исполняет желания всех. So we pray to Giriraj Govardhan is non-different with Koladip, that, oh Koladip, we did so many offenses, birth after birth, knowingly or unknowingly. И представьте, что вы обращаетесь к Гирирадж Govardhaну, тут около двери, и скажите, я такой оскорбитель, в жизни совершил столько оскорблений. If we pray here from core of our heart, then Koladip will excuse us all offenses, then we can achieve Krishna Prema one day, no doubt. Если мы искренне будем молиться тут на этом месте, то не сомневайтесь, что Колобиба простит ваши аппараты все. Prior to pray to Koladip or the embodiment of Koladip or the presiding deity of Koladip, first we have to pray to Srila Gurudev and Guru Parampara. Молитесь вашему Гурудеву, все цепи ученической преемственности, обращайтесь к ним за милостью. We have to pray, oh Gurudev, please excuse us, we did so many offenses. Oh Koladip, excuse us, we did so many offenses. Oh Gurudev, for what purpose he came in this world? Give that same prem to us in our heart. Гурудев, прости все мои аппараты, и Махаладвипа, прости все мои аппараты. С какой целью Шрила Гурудева пришел в этот мир? Он пришел наполнить наши сердца Кришна Премой. Srila Gurudev told our ultimate goal is Krishna Prem. Гурудев снова и снова объяснял, что цель нашей жизни – это Кришна Према. To achieve this Krishna Prem, we have to do Aradhana of 5 personalities. Чтобы достичь Кришна Према, нужно прочитать 5 личностей. Srila Gurudev is first and foremost and common to all here. Главный для нас – это Шрила Гурудев. The 5 personalities Giriraj Govardhan, Также Гирирадж Govardhan, Jogamaya Paurnamasi Devi, Гурудевая Пурнамаси, Brinda Devi, Вринда Деви, Yamuna Devi, Вринда Деви, and Gopishwar Mahadev. Гурудевая Маха. Prior to Gurudev, no one told all this so clearly and very easily. Никто раньше не понимал этого, до тех пор, как Гурудев очень подробно, понятно объяснил это все. So we not only whole world indebted to Gurudev for this distribution, for this contribution. Поэтому весь мир неоплатно долгу перед Шрилой Гурудевом за вот этот вклад в развитие миссии читания Махапрабху и понимание того, что такое бхакти. While Gurudev was preaching, so many Vaishnavas told, why is Srila Narayana Maharaj preaching this Raganuga Bhakti or Rupanuga Bhakti? Когда Гурудев проповедовал по всему миру, многие вайшнавы враждебно относились к нему, противостояли, они возмущались, почему он рассказывает всем про Рагануга Бхакти. Then Gurudev told, yes, all of you can combine, preach Vaidhi Bhakti, only I am qualified to preach Rupanuga Bhakti. Гурудев говорил, потому что я квалифицирован, вы можете все проповедовать Вайди Бхакти. Gurudev told, А я квалифицирован рассказывать всем про Рагануга Бхакти. Gurudev goes on, but what purpose Mahaprabhu came, Rupa Goswami came, Chakravarti Thakur came. If I not distribute, it will go, everything destroyed, will be lost forever. Если я не буду рассказывать людям о Рагануга Бхакти, то какой-то такой смысл читать Махапрабху приходить на землю, Шрила Вишванатхи, Чакраварти Тхакур, Рупи Госвами, все, что они пришли дать, это будет утрачено полностью, если мы будем умалчивать об этом. We are so proud that somehow or other we came in touch of Gurudev. Мы очень гордимся тем, что вы как-то соприкоснулись с миссией Гурудева. So whole world also indebted to Srila Gurudev for this contribution of Rupanuga Bhakti. И все должны благодарить Шрилу Гурудева за то, что он дал нам знания о Рагануга Бхакти. We have to go so many places.
Champakhatta, Ritudip, Samudragar, Gitanagar, so I don't want to take here so much time. Hare Krishna, Srila Gurudev ki jai, Gurudev ki jai, Gurudev ki jai, Gaur Premanande. Jabad Madhav Maharaj ki Jai Prabhu ki jai, Prabhu ki jai. Jnananjana Salakaya Chakshuram Militam Yena Tasmai Sri Gurudev Namaha Mukam Karoti Vachalam Pangam Gayate Girim Yatrika Tavaham Vande Sri Guru Dinatarine Gurudev Gaura Chandraya Radhikaya Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Kalabhaktaya Namo Namaha Sri Chaitanya Mano Vishnu Stavitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamaya Dadati Swapadantikam Anarpita Charinchirat Karunaya Vatirga Kalau Samarpaitu Gunata Puchalarasam Swabhakti Sriyam Hari Purata Sundar Duti Kadamba Sandipitaha Sadari Daye Kandaresh Puratuva Sachinam Nama Mandita Charanaya Dhandam Adhandvahetu Kumbhipakam Gurumapi Harinayakana Panetum Ramya Rama Nirnatanatanam Danena Virashtum Bhave Bhaveridaya Bhavane Bhavayayam Bhavantam Vanchakalpatarubhyasya Kripasindubhe Evaja Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Sri Gadadhara Sri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Was disappeared? Was disappeared? Okay. I'm very lucky this morning to have association of so many sincere devotees. You are also very lucky that you are performing Samadhi Manda Parikrama, following in the footsteps of Srila Bhakti Vinod course. This I am, that also perform Navadi Parikrama. First, Nityananda Prabhu himself and Jiva Goswami, they performed Parikrama of all the 9 islands and all the places where Chaitanya Mahaprabhu eternally is performing his pastimes. Chaitanya Mahaprabhu's pastimes are the most beneficent and most beneficial for all living entities. What we are hearing about Vrindavan, the loving relationships, exchanges of loving services, in so many different moods, rasas. How to obtain that? Krishna, he showed 5,000 years ago how sweet are his lilas in Vrindavan.
And all scriptures are telling that we should do bhajan. Maharaj, here's your garland. Your garland. This is my garland. This is Jagannath Dev Mahaprasad Padi. Jagannath Mahaprasad. So Radha and Krishna performing their pastimes very, very sweetly. All scriptures are telling, especially Chaitanya Mahaprabhu, Shri Krishna himself telling, that our only purpose and objective is to do bhajan of Radha and Krishna in Vrindavan. И это ответ нашего баджана. Сам Чайтанья Махапрабху учит нас тому, что мы должны поклоняться Радхе Кришне, совершать баджана и милы. Srila Bhaktivinoda Thakur advises that only, my dear mind, you remember Radha and Krishna in Vrindavan, in the forest of Vrindavan, and do bhajan, and worship them. With what? With all your love and affection. Unless we have that love and affection, we cannot worship them. Who will give that love and affection? Krishna is thinking, nobody understands how to enter and how to perform my bhajan. Advaitacharya was completely hopeless. He is no different from Gopishwar, Sadashiv, Mahavishnu. But he could not help the living entities who were completely absorbed in atheistic, materialistic pursuit of happiness. So then, calling out loudly and worshipping Sri Krishna with Ganges water and Tulsi leaves, with manjaris, he cried and he was calling, please, you must come, otherwise no one can deliver these living entities. By the loud calling of Sri Advaitacharya, Chaitanya Mahaprabhu, Vinay Pandit, Satchidananda Gaurahari, manifest, appeared, took birth here in Sri Navadvip. To distribute the beauty that is called Swabhakti Shriyam of the most intimate, most elevated and most relishable and satisfying mellows of Unat Uttararas, that beauty he came to distribute. If we want to obtain the love and affection for Radha and Krishna, we should go there where it is distributed. Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, Advaitacharya, Gadadhar Pandit, Srivas Thakur, all Guru Parampara, especially our six Goswamis, especially Srila Rupa and Raghunath Goswami, and their followers, like Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, Naradadas Thakur, Shyamadana Prabhu, Srinivasacharya, and all in the line coming to Srila Bhaktivinoda Thakur, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada. And their followers, they are the distributors of that Braja Prem. They are the possessors and distributors of this grace. They are the manjaris. They are the intimate associate sakis
Lalita Shakti, Vishaka Shakti, all Gopishpa, they are the intimate associates of Radha and Krishna, and they came with Sri Chaitanya Mahaprabhu to distribute the MahaPrayag. Потому что в духовном мире у них у всех духовные тела идут послушать Раджа, прислужниц, братьев и ближних, служанок, матери. Our only occupation is to obtain the dust of their lotus feet. Наша задача, единственная задача, это обнести пыль с лотосных стоп наших учителей. In this way, with this mood, we are doing Samadhi Ganga Parikrama. И в таком настроении мы совершаем Навадвиндам Парикраму. To obtain their blessings, their kripa, their mercy. Чтобы обрести милость, покровительство нашего духовного учителя, Читхи Гуру Парампары, и стать объектом их милости. Especially their friendship. И особенно, чтобы они благоволили нам. In this world, we have no friends, В этом мире нет настоящих друзей ни у кого. except for saintly persons. Только святые личности — это истинные благожелатели и друзья каждого. Who are the embodiment of transcendental, loving friendship. Потому что они обитель трансцендентной дружбы. Especially the followers of Srila Rupa Goswami. И особенно последователи Шри Рупы Госвами. They want to be our friends, Они хотят быть нашими друзьями. but we are telling, I have no place for you in my heart. Но мы не принимаем их дружбу, мы говорим, у нас в сердце нет места для вас. My mind has so many obligations and attachments. Потому что у каждого много своих привязанностей. Sometimes we think we want to be a very good devotee. Иногда нам кажется, что мы хотим быть специальными преданными. Sometimes we think we want to be the best preacher in the whole world. Или хотим быть лучшим проповедником. Our mind is trying to make so many tricks. Ум всегда придумывает какие-то уловки, чтобы отвлечь наше внимание. Especially, mind cannot let go that we always identify with this physical body. И, конечно, ум никогда не разрешает нам забыть о том, что мы это материальное тело. And always we are thinking, oh, my body should be comfortable. И нам всегда хочется, чтобы тело было комфортно. There should be no problems in my life. И чтобы проблем в жизни вообще никаких не было. But this world is not made like this. This world is made of problems only. Но нужно понимать, что этот мир не предназначен для того, чтобы быть раем. And body also made of so many problems, diseases, rogues, everything. Тело состоит из грубых материальных элементов, которые подвергаются. Only one hope we have. И тут везде нестабильность, поэтому у нас одна надежда. That is that when the day will come, Kaba Habe Hinudin. Hari Hari Kaba Habe Hinudin. Himale Vaishnava Rati Upadiva Vasana Moideti. Srila Bhakti is praying, when will the day come that my attraction, my attachment will only be for that Vimala Vaishnava, that pure devotee? Вот такой повернут, когда же наступит тот день, когда в моем сердце не останется никаких привязанностей, кроме любви к чистому Вайшнаву. This is not just one pure devotee. It is all samasti. Pure Vaishnavas, pure Guru Parampara. I want to be attached to their lotus feet, their beautiful character only. Такой жажда, чтобы иметь привязанность и любовь ко всем чистым Вайшнавам, восхищаться их качествами, I want to have their darshan видеть их in my heart в сердце forever. навсегда. Then very easily my bhajan will be perfect. Тогда баджан усовершенствуется мгновенно. So with this hope we are performing parikrama. И с этой надеждой мы совершаем парикраму. That these Vaishnavas, they should always be kind and bestow their blessings and remove all obstacles. Especially this Navadip Mandal is so merciful, so kind, not different from Nityananda Prabhu. С надеждой, что Вайшнавы проявят свою милость, что они помогут нам в нашей духовной практике. Навадвиндам, она очень милостивая, очень добрая, которая не отлична от Нитянанды Прабху. So you are all very lucky. I pray that you all give your blessings to this Ratchet person. И, пожалуйста, будьте удачливы, благословите меня. Especially I want friendship with MahaPrayag. Очень хочу дружить с Прабху. And Madhu Maharaj is my dearest friend, he knows that. But I want the friendship and encouragement and blessings from all of you. That even objects of our life should be achieved. Чтобы мы все могли достичь цели
very quickly. очень быстро. In this life, we should try to obtain Rati Bhava. Надо, чтобы в этой жизни появляется бхава достигнуть. Then we will be happy. Even being in this body, and we will always be absorbed in sadhana and bhajan. Достигните бхавы, тогда все будет хорошо, уже жизнь будет счастливой, даже находясь в этом суде. Sri Namadinam Parikrama ki jai, Sri Chaitanya Prabhu ki jai, Sri Gurudev ki jai, Kumar ki jai, Sri Guru Parampara ki jai, Anant Koti Vaishnava Vrinda ki jai, Pujapad Sri Bhakti Vedanta Madhaparas ki jai, Bhagavad Sri Prem Prayojan Prabhu ki jai, Vitai Gaur Premanande. Ramdas Prabhu also here. Ramdas. I met him. You can go now downstairs. Samadhi Gurudev. Yes, but if you go down, come out this way again. No. You can go. This other way there because the main gate was blocked, so you don't see it. No, you can No, you come go that here. side. That side you can come. Yeah, let's go. Yes. Hare Krishna. So now we'll go to give pranam at the Samadhi of our Srila Gurudev, which is just nearby. So collect all your flags and everything, and we'll